hello. Good morning. Good morning. It's another beautiful Monday morning. Let me welcome you to Morning Coffee Live News. And this morning, you are with me, Tom Kamanga, Mr. Morning Coffee. We are just coming from the weekend. A lot of things has happened. And I know that some of us, we are still preparing to leave to our various working destination. Yes, some we still hesitating in dilemma. Should I leave for work? Should I leave for business today? Yeah, because of hangover. I know that such kind of things do happen, but no. As we are living in the town, we are supposed to work. We cannot live in town without doing kenagagazibetsa. So let's activate our working mode. Tizivida ndi tumaosenasiana ametimaka pama waja maunoso yai ndiye mikiso mzanga Romeo Kazika kumagino meneko. He is the guy who is in the FCC this morning. Yes, I mean nditu timpatse mole mwako. So I should also welcome you, some of you who are joining us through our Facebook page GBS Your Family TV, as well as our YouTube channel GBS Malawi. Yeah, feel that Mr. Morning Coffee Tom Komanga, yes, is happy for you. Dino wonder for you to so ngani ndi zambiri zomwe kozeketsera program yake yomwe nde ino tiendele modzi as we have just started. And kungo kamba za nyengo nditi kuoneka kuti yaikwacha kwa mitambo dzulo last Sunday. It was just mvula tsiku lonse. Yeah, nde kuoneka nditulero kwa jaso nditu kwa mitambo mvula nditulero so ikhale kugwa. So zufunika as we are thinking of leaving to our working places, malo sina ka will be traveling, we should remember to carry umbrellas kuti yayi mwina nditu mvula isakatitsekeleze kulikonse kumwe ife tikupita komanso mwina tisanyowe. Nde nyengo yake ndi imene ena we can still have my raincoats. Nsabuno bwino ndithu. Yeah, so tuone ndithu nkhani zomwe nazo this morning. And ndikutengera ndithu straight to time 360 Malawi. Kumwense tione kuti kumene kodi kuli ndithu zotani makamakaso ndithu mu tsiku la lero pa 16 February 2026. 16 February. Yeah. And we should start by appreciating what the front page of the daytime newspaper has this particular day. And the main headline here says court tasks DPP on case closure. Yeah, this is the main headline here. And Nche Tiveta restrict examination boards. Iceland Ireland provides 868 million kwacha for emergency feeding. Yeah. Food prices drop as inflation to 24.9%. Yeah, zikanga dimeneso nditu nkhani yabwino kwa basi kuti yayi mtengo nditu mitengo yaza kuja yatsika zomwe zimangisaso kuti kutsika nditu kwa kukwera kwa zinthu like inflation. Yeah, so kuti yatsika nditu inflation ndi 24.9%. Yeah, so that's something that we can celebrate. Yes, tonesa about the back page of the same newspaper listening kani zotani this morning. And the main headline says WAFCON finals staying put. Yes, CAF clears missed Morocco remain host. Yeah, pamaveka nditu dia dziko la Morocco disili kufuna nditu kuti host mpikisano meje wa WAFCON. Yeah, kumwesa team ya dziko ni the Scotias will be also participating competing and not participate but competing. Yeah, participation I think somehow we are just going there to participate, but we are going there to compete. Yeah, so that's about the headline. Maba Robes for Mayor's Boxing Championship. Yes, Eagles plan smooth transition of our players. Namangari to celebrate 50th birthday with Cheers Tani. Yeah, a back page, yeah, the daytime newspaper. As many as easy. Yes, and mwachidule nditi tioneso nditi nkani zinaso zomwe zili pa mene pa nditi pa time 360 Malawi this morning.
And pamene panso ndithu we can start with this story that says anthu omwe sakudziwika chiwerengero chake avulala modetsa nkhawa pa ngozi yomwe ndithu yachitika pa lisasadzi msewu wa M1 ku Kasungu. Malingana ndi yemwe ndithu anauza Time 360 Malawi, nkhani Gerald Mvula wati anthu ndithu anali pa ulendo wokaponya mpira kwa Santhe, koma atafika pamalowa galimoto ndithu lawo linaombana ndi lina lomwe ndithu limachokera ku Lilongwe. Yapadakali ndithu fikira tsiku la lero apolisi mbomali ndithu yayi kukhanga tusanayankhulepo ndithu bwinobwino pa nkhani imeneyi. Yes, so nkhani ndithu yo very saxon pamenepo. Tipitirepo kuona nkhani zinaso kuti zikuti motani pamenepa ndithu pa Tan 360 Malawi. Pamene pasa ndithu pali nkhani kunena kuti chipatala cha Queen Elizabeth Central chati kuyambira ndithu pano chizilola anamfedwa okwana 20 okha kulowa ndithu kukatenga thupi kumalo ake a nyumba yachisoni. Chipatalachi chati iyi ndi njira imodzi yolimbikitsa ukhondo komanso chitetezo ya mukalata imene akuluakulu a chipatalachi alemba ku chipatala ndithu alemba kuchita mwambo onse wa mapemphero kumalowa mkoletsedwa. Iwo ati achita izi kamba kakuti kumaloku kumadzadza kwambiri ndi galimoto. Nkhani yake ndithu ndi imene kuti ku nyumba yachisoni ya ku chipatala imene cha Queen Elizabeth Central Hospital kumene ku Blantyre akuti azingolowa ndithu anthu okwana 12 okha amene azipita ndikukatenga ndithu thupi ndithu kumeneko thupi komanso mwambonse nkuchitanso ndithu kumeneko anthu pamenewo. Izi zikudza pamene ndithu afuna achepetse kuchulukana kumwe kumachitika nthawi zambiri kumeneko, komanso ali pali ma issues ena okhuzana ndithu ndi chitetezo. So nkhani yake ndithu ndi imeneyi. So this is supposed to be with the immediate effect. So nkhani yake ndithu ndi imeneyo. Kwanza ata amene mmakhala Blantyre, yes, I think ndithu you are going to embrace that. Director of Political Affairs for the Alliance for Democracy, Afford, Ernest Kondowe, has disclosed that the party will not feature any candidates in areas where the Democratic Progressive Party, DPP, is strong in next month's by-elections. Kondowe said the decision has been made to honor the Blue Alliance Pact between DPP and Afford, and to give respect to President Peter Mutharika, who is the father of the two parties in government. This is contained in a statement that Afford Secretary General Linda Limbe has written his DPP counterpart, Peter Mokito. Yes, the country will next month hold by-elections in 4 constituencies and 9 wards. Yeah, so that's about the story. Mbali moja yolemekeza ndithu the Blue Alliance yomwe inachitika ndithu pa 16th September general election ya 2025. Amene wandi achipani cha Afford aunena kuti zisankho zachibwereza zikubwerazi mwezi wa mawa. Iwo wandithu sakhala ndithu owayimirira ngati pa constituency level kaya ndithu ndi pa ward level sayika ndithu anthu oyimirira chipani chimene cha Afford makamaka kumalo amene ndithu chipani chimene cha DPP chili ngati champhamvu kumeneko. So mbali imeneyi izi zikuchitika ngati mbali imodzi yolemekeza ndithu alliance yomwe ilipo ndithu pansi pani zimenezi. We should not forget kuti the second vice president Enoch Achihana, yes, iwo ndithu ndi president wa Afford, and iwo ndithu ndi ma partners, the electoral partner wa DPP. Chomwe chipani chomwe chili cholamula padakali pano. Yes, so that's about the story. CCP Blantyre Synod moderator Reverend Reynold Mangisa has urged churches to prioritize holistic child development. Mangisa made the remarks during the launch of St. Michael's and All Angels Children's Center at Gorio, yes, Ndelande in Blantyre. He commended the church's initiative in promoting and investing in child welfare, both socially and spiritually, saying Jesus himself put much emphasis on nurturing the children,
Yeah, the church's session, Crack Gospel Mavutala, thanked the church members for supporting the project, which costed almost 220 million kwacha. Yeah, Yesu Kristo amanena kuti lalani tiyana tidze kwa ine. Bible sakunena kuti atufuma kumwamba uli ngati tiyana. Yeah, so nkhani yake ndi imeneyo ndithu kuti ayi anawa nditenga ofunikanso ndithu yayi kumawasamalira kuti azikula ndithu mulungu. Yes, anasamangokula ndithu mopulupudza kapena mopulukira yayi komano makolo we have the duty kuti anawa ndithu tiziwa kuzo ndithu mulungu. Yes, in a godly manner, so that azakhalenso nzika ndithu zoyenera nzika zabwino za dziko lino. Titamange ndithu apa, yes, titamange zedi tuone kuti what can be other stories that we can share as we're still proceeding with the program. Abasa Balingana, the member of parliament for Osochi Zingwangwa constituency, Fred Pinjani Kalua, has reaffirmed his commitment to serving his constituency by visiting residents in Baluti and Zingwangwa. Yes, the initiative was aimed at helping committee members better understand the content of the State of Nation Address SONA in anticipation of the upcoming national budget. During his visits, theme taking SONA to the people, the MP clarified the key points raised by the president, saying the importance of ensuring that the people he represents are well informed about what to expect from government. One of the villagers from Baluti, Kameloni Masinga, he applauded the gesture, stating that it was the first time an MP had taken time to explain the SONA directly to constituents. Yes, he added that many residents were unaware of most of the issues, including the annual loan allocation for women and the youth and other development activities. I think this is something very recommendable. Yes, this is going to go politically as the nation we are growing. Yeah, yeah, so Pungu, I think we have to emulate this. At least almost Pungu na lesata mabanga minutes is ngakhale dziko la Malawi sitingamakani misconceptions amene amakhalabo ma misinformations amene amakhalabo and samanga wapatse ni busy ngakhalenso anthu akumudzi wanu kapena maconstituencies anu chifukwa mukhamwaphunzitsa bwinobwino kuti budget ikudi mamakasona kamba zotani and budget ikakhala kuti yapanga pasi kuli zotani kumeneko. Even people will not have that. Sometimes my expectations amene sakhala ndithu mwina realistic kwa Pongo. Yeah, so Penjani amene nditamadziko ndi Fredukis mama initiative mene ndi yabwino kwambiri kuti aitengere SONA ndithu ku constituency yawo anthu awaphunzitse kuti kodi SONA imene ikufotoza zanji ndi zinthu zanji zina zomwe zizofunikira zili mmenemo zomwe mwine zikhoza kuthandizanso ngakhale anthu ndithu amene amakhangati amawapatsa vote. My MPs, my councillors. Yeah, so chimene chinchinthu yoyamba ndithu kichitika. Yes, it's first of its kind yes to happen. Yeah, so that's something very good. And tipitenso ndithu kunkhani zina, and allow me to this time tipite ndithu makamaka pa Nation Publication Limited online. Tionenso ndipo pamene pandithu pali ndithu zotani mawu amenewo. And pamene pandithu we should start by appreciating to this story that says I think tiyambendi kunena kuti the patriots have donated a 40-foot container of medical equipment valued at 2.5 billion kwacha to Nkoma Mission Hospital in a move aimed at easing equipment shortages in Malawi's health sector. One of the group's director, Maureen Chirwa, said Malawians living in the United States compiled the equipment reached through the Malawi Embassy in Washington, D.C., while the U.S. Islamic Association covered shipping costs. Yeah, the latest shipment marks the 23rd container the Patriots have delivered to health facilities since October 2024. Chirwa said more hospitals are expected to benefit from the initiative.
The Patriots comprise professionals from diverse fields who volunteer their time and expertise to support development interventions across the country. Yeah, so that's about the story. Good yeah. Pa nzika zina zomwe ndithu zikukhala maiko akunja za dziko lino yeti kumene konso ndithu ngakhale zikwame zikudzoti kumudzi kuja kuli mavuto ndithu amankhwala, kuli mavuto a zinthu zina. So zikumachita ndithu yayi kuyonkhetsa ndithu pang'ono nkumathandiza ndithu mwina zipatala zathu kuti zithaso kukhala ndithu ndi mankhwala komanso zipangizo zimwe ndithu yayi zimakhala zofunikira pa ntchito. So zimene ziso ndithu yayi zachitika pamene ndithu nzika ndithu zimene zaku Malawi zimwe ndithu zimakhala ndithu kumeneko kuti mamakazika za Malawi ndithu kumene ku America ndithu zatumiza ndithu container yodzadza ndithu ndi zipangizo za chipatala. Yes, imene kuti 40 foot container 40 foot container ndi container ndithu yayikulu kwa basi imeneyo. Yes, so container imene ndithu ili ndi katundu amene ndalama zake akuti ndi 2.5 billion kwacha. Ndi thandizo imene lapita ku chipata cha Nkhoma mission. So nkhani yake ndithu ikutero pamenepo. Ndionebe ndithu nkhani zina apa kuti izi kuti motani. Phungu wa dera la Kasungu municipality Nowe Nkubwi wapempha ndithu mamembala a mpingo wa Malawi Assemblies of God pa Kasungu Bethel Temple kuti agwire naye manja pa ntchito zonse zachitukuko za mderali posatengera kusiyana zipani zokonda zipembedzo komanso kochokera. Iye wayankhula izi ndithu dzulo pomwe anayendera mpingo kuzathokoza poyima naye pa chisankho cha pa 16 September. Nkubwi wati ndithu ali ndi chikhulupiriro chachikulu kuti mpingo muli ndithu anthu ochuluka amene adamuvotera pa chisankho chapitachi. So nkhani yake ndithu ndimene it's all about thanksgiving for the votes that were given to amene wandithu Nkubwi. Yes, he is also a journalist. He is a journalist. Kuma vanova mdetu mwina fayoti now ndi honorable. Kuma journalist suit ayai. Tunaona konso ndithu Patrick Simango. Yes, anaitwa nkano wa ZBS. Due to still tuona tunankana ambiri ndithu ambira kandi chidwi chopikisa nawo ndithu muzisankho zosiyana ena nkumakhala ndithu ngakhale aphungu anyimba malamulo. And even we saw even to the extent of being a minister, a gospel kozako, a journalist. So zimezi ndithu zikuonetsanso kuti ngakhale fesa atunankani. Yes, tikumakhala ndi mtima ofuna ndithu kutumikira dziko lino mochulukira. We should not just kutumikira dziko lino polemba nkhani, kudziwitsa anthu, kusangalatsa anthu. Komanso ngakhalenso ndithu pokwaniritsanso masomphenya ndithu aboma komanso ngakhale ntchito zina za boma. So that's about the story. And tionebe nkhani zina apa kuti izi kuti motani as we are still proceeding with the program. And allow me kuti this time ndipiteso ndithu pamene pa Zodiac Online tione kuti pali nkhani zotani zomwe tikhoza ndithu kugawana this morning. Chipani cha Democratic Progressive Party chipani cha Democratic Progressive DPP chauza mamembala ake maka achinyamata kuti asiye ndithu kulowerera chitetezo cha President Peter Mutharika komanso mkazi wa mtsogoleri a Gertrude ponena kuti nthambi za chitetezo ndi zoyenera kuchita izi. Kudzera ndithu mukalata akuluakulu achinyamata mzigawo zakumwera pakati komanso kumpoto ati tsopano kuti DPP ili mboma atsogoleriwa akugwira zotumikira dziko. Mneneri wa DPP Ashadek na Malomba wati utenga wadza kutsatira zomwe zinachitika lachisanu ku nyumba ya malamulo komwe President Mutharika amatsegulira zokambirana za aphungu za ndondomeko ya chuma ya 2026-2027. Iwo ati achinyamata ena chipanichi amafuna kutenga mbali pa chitetezo cha mtsogoleriyu zomwe ati sizoyenerera. Padakali pano katswiri pa nkhani za chitetezo a Sheriff Kaisi wayamikira ndithu chiganizochi pomwenso wati DPP ikuchita zinthu mosiyana ndi momwe ndithu amachitira mu ulamuliro wa
mbuyomo. Yeah, so nkhani yake ndithu ikulero. Yeah, panopa ndithu ndi ndale zathu mezi kuyendera. Tinaona ngakhalenso mamaka ndithu boma lapita lija, ngakhalenso boma lomwe la DPP la mbuyo lija. Anyamata timaona anyamata ina even amathovala ngati ndithu azachitetezo. Yes, kumagwiranso ntchito yachitetezo. Yeah, so zimene ndithu padakali pano chipani cha DPP chikudzudzula makamaka achinyamata ake kuti isakuyenera kutero. Ntchito imene alipo ndithu amene akumayenera kugwira malingana ndi malamulo a dziko lino. Pali ndithu apolisi, pali ndithu asilikali. Yeah, so ifeyo ngati ma civilians, we are not supposed to do ntchito za zathu amene ndithu malamulo a dziko lino amalola atagwira. Zimabweretsa ndithu kusokoneza ntchito. Yeah, so that's what the party is condemning. Yes, and tionenso ndithu nkhani zina apa kuti zikuti motani makamaka ndithu pa Zodiac Online. The Reserve Bank of Malawi RBM says gold smuggling has affected its ability to meet the 1.5 tons gold projection, with only 545 kilograms purchased between 2021 and 2025. RBM spokesperson Boston Mariketi told Zodiac Online that the purchased volume is already attracting buyers in its current semi-processed form of 96% purity level, despite the international standard for monetary gold being 99.9%. Mariketi added that they have set new targets to purchase over 200 kilograms of gold this year to strengthen Malawi's gold reserves and improve the formalization of the market. Meanwhile, mining expert Paul Mvula feels lack of transparency in the mining sector has failed the country to meet the gold target. Yes, so that's about the story. Kuti dziko la Malawi nditi mamaka Reserve Bank ya dziko lino yakanika ndithu kuti ikakwaniritse mlingo wa 1.5 tons golide amene ndithu khoza kugula ndithu mdziko muno kwa anthu amene amachita ndithu amagulitsa golide. Yeah, so zimene akunena kuti zimenezi zachitika kamba kakunena kuti anthu ambiri ameze kuti ndithu yayi asagulitsa golide iyi ku Reserve Bank of Malawi, komano amapeza njira zina zosayenera ndithu kumatulutsa golide iyi kumapititsa ndithu maiko akunja. Zimenezi zasokoneza ndithu ntchito za banki imeneyi kuti yayi ikhale ndithu ndi gold ochulukira makamaka 1.5 tons. Yeah, so ngakhale izi zili chonchi akunena kuti still more ndithu buyers ambiri amene they are interested kuti agule golide wanu. Ngakhale ndithu tunena kuti kuchoka 2021 zofika 2025 takaninga ndithu tifike pa mulingo umene ndithu timafuna Reserve Bank of Malawi imafuna ndithu ikhale naye wa golide wa 1.5 tons. So padakalipa naona kuti gold amene iwo amene ali naye ndithu ndi 545 kilograms. Yeah, so kana yake ndimene. So that's it. And tionenso ndithu nkhani zina apa kuti zikuti motani pamenepa. Katswiri pa nkhani zokhudza ndale tsopano ndi wandale. Yes, a wonderful Mkhuche azonetsa kwa anthu lero dzulo should be mboma la Mangochi kuti ndi membala wa chipani cha Democratic Progressive Party DPP. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani ichi mchigawo chakumvuma Bright Msaka ndiye yemwe walandira Mkhuche pa msonkhano womwe chipani ichi ndithu chimakhazikitsa kampeni ya chisankho cha kansala mdera la Mikhongo. Yes, mawu awo Mkhuche ati akhala ali membala wa chipani ichi kwa nthawi yayitali ngakhale samaonekera kugulu komanso koma ati nthawi yafika kuti tsopano aonekere kwa anthu. Mkhuche ndi mphunzitsi wa ndale ku Chancellor College ku Zomba. Yes, so nkhani yake nditi ikutero pa mene pa. Yeah, so mene ndithu is straightforward. Yeah, it's clear nkhani mene nde tingopita ndithu nkhani zina zikuti motani pamenepa. A renowned water sanitation and hygiene wash expert Willis Mwandira has observed that Malawi's aspiration to achieve universal coverage of clean and safe water by 2030 is facing serious challenges threatening its actualization. In his recent research paper titled Scaring Climate
resilient wash investments to secure SDG 6 and 2063 gaps and climatic shocks as some of the challenges are threatening the realization of the Sustainable Development Goal number 6. Yeah, so nkhani zinaso ndithu pamenepa zikutero. Apa mwina mungondolola kuti tipite ndithu ku nkhani zina zomwe ndithu yayi tili nazobe ndithu mkatikati ma program ameneyi pamene ndithu tikuyembekeza kuti tipitebe ndithu chisogolo mamfa tingopumulira pang'ono tionene ndithu kanyimbo kameneka kenako ndibwerenso ndithu ndi nkhani zochuluka zomwe tidakali nazo kuti tikupatsireni katikati ma program imeneyi. I'll be back. Ndazuka 4 a.m. kulemba riri kugwesa mavhesi kuzimva ngari farisi kuza gwada vasi nkhobe kusiri kunthokoza jaja nkumuwazisa sochisti ziko mambuye bodira lelo ndaliwona dzulo chinamponda jabulelo tikamponde soke nako ndavumbuluka ndiri kukichi tukapya madzi kuchotsari matsireti tuminis ndasamba kimpini ndavhara magi ndatrava tukazi madhara zose ni mavanga ziwina zima mubwereka ndiye akamafusa ndi matani ndi mangori iwe umaji timapanga zimenezo kafuseya zako timapanga zimenezo fusaneba timapanga zimenezo kafuse kulikose timapanga zimenezo iwe umaji timapanga zimenezo kafuseya zako timapanga zimenezo fusaneba timapanga zimenezo kafuse kulikose timapanga zimenezo Baby, akula ulo samana mizane superstar ndo mwamba superstar yo Friday ndinali kasungu Saturday ndinali nzimba kufamu kuika maungu tomato wazazadimba sindi kusanga zochita pompano ndizikulisa makhala kela komuzati yewu amadalila dola za matala kobanga dola sini masankha koma kojela ndi Zanzibar achina flola akufuna katapila ati sihanzi bwa mukandiwona mushopu ikanizomwe mufuna pa billboard koma ndimagona nkati ndikagona panjane ndi pa billboard timapanga zimenezo kafuseya zako timapanga zimenezo fusaneba timapanga zimenezo kafuse kulikose timapanga zimenezo bageri ndazamva hon ndi boys meneo ariziyambike dayambakala menebo Sister Julie ndikamedi kameneko ndamuza dikajoka nimpaka madzulo bo ndawela machine kuyasa system ndafaka ijayo amatukokokoko kenako ndalandilako pali maseri 4 atata ulele yachifolo vale kushow iwe umati timapanga zimenezo kafuseya zako timapanga zimenezo fusaneba timapanga zimenezo kafuse kulikose timapanga zimenezo iwe umati timapanga zimenezo kafuseya zako timapanga zimenezo fusaneba timapanga zimenezo kafuse kulikose timapanga zimenezo timapanga zimenezo yes katika ndithu mwa program ine ya Morning Call Live News ndikuwa yayi mwasangala nayo nyimbo imeneyo nditi
nyimbo yabwino. And this time tibwererebenso ndithu pa Zodiac Online pompaja tione kuti nkhani ndithu zikuti motani pa menepa. And nkhani inanso apetsate unena hope is fading among communities around Kalembo Health Center in Balaka district, where construction of a maternity wing stalled in 2013, thereby compromising access to maternity services among pregnant women. Chairperson of Kalembo Village Development Committee ACID meeting says women are traveling long distances to either Balaka, Majinga or Mangochi district hospitals to access maternity services. District Commissioner for Balaka, Bibu Yusuf Mdala, has admitted the problem, and he explained that construction of the maternity wing was under results-based financial RBF project for maternal and newborn health initiative under the Ministry of Health. He said, unfortunately, the project phased out before completion of some projects, including Kalembo maternity wing, but he said the health facility will soon be upgrading to a community hospital with support from the Embassy of Ireland, and the maternity wing remodeled. Yeah, so health rights advocate George Jobe said there are many unfinished health structures out there, and reasons for their storing are not clearly explained. And he has aided government through district councils to restore stored structures, source funds, and complete them. Yeah, so nkhani yake ndithu nimeneyo kuti wa Malimbo makamaka ndithu Balaka khangati kuti palinali ndithu akuti chipatala cha Namwino chomwe ndithu chikhangati kuti chimamangidwa nthawi imeneyo kumano mchaka should be 2013 chinayima. Yeah, kufikira ndithu pano chipatala chimenecho chankhala ndithu chibuilding choti chosamaliza ande chipatala chimenechi chimafuna ndithu zithandiza azimayi amene aliwembekezera ndithu kukachirira komanso kuona ndithu ndithu mathandizo ndithu thandizo ndithu ana amene angobadwa umene more like komanso pa nthawi imene iwo ndithu aliwembekezera chidakathandiza ndithu makamaka ndithu nyengo zingati zimenezo. Komano chifukwa chokuti chipatala chimenechi chinayima ndikuti anthu kumeneko ku Balaka akumenda ndithu mitunda italiitali, kumapita ndithu kumachinga, kumapita ndithu kumangochi, ncholinga chokuti akalandira ndithu thandizo ndithu la chipatala makamaka azimayi oyembekezera komanso azimayi amene angobadwitsa kumene akumakhala ngati kuti akumayenda ndithu mitunda italiitali chifukwa chokuti chipatala chimenechi sichinamalizidwe. Komano tiziona kuti chipatala chokhachi iyayi, komano pali zipatala zambiri zomwe ndithu zikukhala kuti sizinamalizidwe, zomwe anena George Jobe amene amakhalanso ndithu amayankhulira kwambiri pa nkhani za umoyo kuti iyayi boma lifunira lipange list down zipatala zonse zimene zikukhala kuti sizinamalizike and ipeze thandizo la ndalama ndipo imalize zipatala zoterozo. So nkhani yake apa ikutero ndithu pamenepa. Tipitebe chitsogolo kuona nkhani zosiyanasiyana zomwe tili nazo ndithu mkatikati mwa program ine, and this time allow me kuti ndipite ndithu pa Malawi 24 tionenso pamenepa ndithu pali zotani mmawa amenewo. Namondwe Gezani azetsa nyengo ya mvula ya mphamvu ku Malawi. Yes, pamene namondwe otchedwa Gezani akadakang'antha dziko la Madagascar. Yes, masiku apitawa nthambi yoona za nyengo mdziko muno ya Department of Climate Change and Meteorological Services yati ku Malawi kuno maola 24 or 36 akudzawa kukhala nyengo ya mphepo ndi chifunga komanso mvula ya mphamvu ndi ya mabingu m'madera ambiri. Yeah, so we have already started witnessing this. Madera ambiri ndithu mvula tikulandira mphamvu zedi. Ni makamba ndithu amene mangamba program ineyi kuti yaweluka ndingolambira Friday ndithu kufikira lero tikulandira mvula ichuluka kwambiri, and kunja kumwambako ndithu sikukhala ngati kuti kuwera yayi kwangochita ndithu chifunga kusenza kuti mvula ndithu ichuluka. And pamene tikulandira zimenezi akunena kuti zidziwa kunena kuti zimenezi zikuchitika malingana ndithu ndi namondwe amene ndithu yayi padakalipana amene ndithu yayi akukhudza dziko limene la Madagascar kuchokera ndithu ku nyanja yaikulu ya Indian Ocean.
yeah. So zimenezi ndi zina zomwe zikukhanga zotsatira zomwe zikudza kufika kuno Malawi chifukwa cha namondwe ameneyi ndithu amene ndithu padakalipo naonena kuti wafika ndithu ku dziko limeneli la Madagascar. Namondwe atigezani dzina lake, atigezani dzina lake, yeah. So tikhalenso osamala mnthawi imeneyi, and madera ena ndithu tikumva kuti nyumba zikugwa chifukwa mvula ikumagwa ndithu ya mvumbi yosati masewera, yeah. Tiye ndikhale ndithu mosamala nyumba zomwe tikukhalamo, tikaona kuti nyumba ikuona kuti khoma la nyowa, tiyeni ndithu tikokemo nyumbayo tikapeze ndithu kaya tipemphe maneighbors, tisapitirire kukhala nyumba ngati zimenezo. And madera ena tikumva iya ikuchitika ndithu maliro chifukwa chinena kuti nyumba yagwitwa anti, yeah. So zimene zikuchitikanso mnthawi ngati imeneyi, tiye tipangena void, tikaona nyumba ikhanga kuti yanyowa, tiye tisakhale mopitirira nyumba imeneyo, tipite ndithu tikapeze ndithu yayi mwayi wakhala ndithu nyumba zabwino, kaya tikasungizana kwina inafenso tipite kwina mcholinga choti titeteze miyoyo yathu komanso katundu wathunso. Yes, pa nthawi ino tione kuti nkhani zomwe tinazo apa zikuti motani pamene tikupitirabe ndi program yathu imene ya Morning Coffee Live News. And apaso tili pamene pandithu pa Malawi 24, yeah. Akuti Chikowi Civic Education Hub ready to enable 2063 vision. Yeah, the Department of Civic Education under the Ministry of Local Government has expressed optimism over the newly elected Committee for Chikowi Civic Education Hub in Zomba District, describing it as a crucial step toward driving mindset transformation in line with the Malawi 2063 agenda. Nkhani ya ina someneva ikutero. Yes, tionebe ndithu nkhani zina pamene pa Malawi 24. Apa nkhani ine kunena kuti the Center for Democracy and Economic Development Initiative SDED has demanded an urgent national land audit following the displacement of 54 families after 154 hectares of their customary land were sold to Burundi National in Nkorokota district, a transaction approved by some local leaders. Yeah, nkhani nditi ikutero tingoipitirira tione bomupitirira nkhani imene kuti ikufotokoza nditi motani. Tili pa Malawi 24 this time around pamene tikuona nditi nkhani zosiyanasiyana zomwe takukonzeketserani katika ma program ine ya Morning Coffee mene ndithu ya Morning Coffee ndithu nkhani zosiyanasiyana. And ubwino wako program ine situ timangopasiyana nkhani zomwe ife ndithu takonzekeretsa, koma timakhaso ndi mwayi oona nditi ma online platforms to ena kuti kumeneko kwalimbidwanso ndithu nkhani zotani mcholinga chokuti ife mamapeto pake ndithu Malawi tikhale ndithu ozindikira bwino zomwe zikuchitika mdziko lino la Malawi. Each and every time, each and every day, once we wake up, kumakhala kuchitika zinthu zambirimbiri zomwe ife timene ndithu tizidziwa. Chifukwa chake inu mmafunika muzikhala pamenepo every day, from Monday to Friday nthawi ya 6:30 kuti muzitsatira program ineyi nkumadziwa kuti kodi kunjaku kuchitika zotani. And tipireso ndithu nkhani mwe tipitirebe timve kuti ikupitirira motani. Nzeru further alleged should be village head Nzeru from the area of traditional authority Malingachazi in the district stated that the land sale has plunged his community into crisis, accusing those behind the deal of disregarding the rights and the welfare of long-settled families. He said people who had lived on and depended on the land for generations were suddenly treated as trespassers. Yeah. Nzeru further alleged that the Burundi National has been using the police to intimidate the affected families, claiming that officers were deployed to threaten residents, carry out arrests, and enforce demolition. He said the intimidation has created fear in the community and prevent victims from speaking out. The matter drew wide attention when SDED Executive Delegate Sylvester Namio visited the affected families on Saturday to assess
to assess the situation on the ground. Namiwa said the Nkhotakota case exposes serious weakness in land governance in Malawi, particularly in the management of the customer land. Speaking in an interview after the visit, Namiwa described the development as unusual and unacceptable, warning that land acquired by foreign nationals must be subjected to strict scrutiny to prevent abuse and exploitation of land communities. So nkhani imene mwina nditi ili pamenepo timadziwa kuti malamulo azamalo kuno ku Malawi salola kuti customer land izigulitsidwa, malo amakolo saine kugulitsidwa. Malamulo amatero. So zodabwitsa kunena kuti kumene Nkhotakota apezeka anthu ena ndithu adyera kumagulitsa malo anthu ena amene ali malo amakolo awo, malo amene ndithu anthu akhala zaka kumagulitsa endi chomvetsa chisoni nkumagulitsa kwa anthu amene sinzika za dziko lino kumano nkumafunsa kuti dziko lathuli tsopano in 10 years 15 years to come kodi izapangidwa owned ndi ndani. Zapezeka tu ifano wake tasanduka ndithu yayi anthu ngati obwera pamene ndithu anthu obwera atenga tilanda dziko lino zimene ndithu zimakhazo khangati zoopsa zimenezi ndezi zikufunika kunena kuti yayi tiyeni monga ndithu taona kale amene wa ACD timitsogozera nda Sylvester Namiwa nkhani imene ndithu akuyang'anira akuyichitaso ndithu kalondolondo zikupe kuti pamapeto pange ndithu chilungamo cha nkhaniyi chikhale ndithu yayi chikufikiridwa komabe sinkhani ndithu yabwino malingana ndi mmene ndithu izamvekeramo. I hope unena kuti yayi dziko la Malawi tiyeni ndithu tisinthe tizikhala anthu okonda dziko lathu samagulitse malo mwachisawawa kwa anthu amene ali obwera kuno. So that's it. Tipita nkhani zina and this time tionenso kuti GPS Newsroom itikonzekeretsanso zotani mauno. Nkhani imene tinayo apa ikunena kuti nkhani yoyambirira ndithu imwe tinayo pa menepa ikunena kuti President Professor Arthur Peter Mutharika has challenged the three arms of government to make decisions in the interest of many Malawians if the nation should realize its development blueprint. Speaking when delivering his State of Nation address on marking the official opening of the 2026-2027 parliamentary should be national budget meeting on Friday in Lilongwe. Mutharika warned ministers and all senior government officials that he will not shield anyone involved in corruption. He furthermore also tackled numerous issues aimed at making the nation great again regarding social sectors and governance. He highlighted improvements in drug supplies, the construction of new health facilities, the introduction of free secondary school education, increased investment in higher education, and expanded support for youth and women. He explains more in this. The government will always remain fully committed to strengthen good governance, upholding the rule of law, safeguarding justice, and ensuring fiscal responsibility to protect life and public resources. Therefore, let me make it clear that my government will arrest anyone involved in corrupt practice. Mr. Speaker, sir, when I say anyone, I mean anyone. Doesn't matter whether you are cabinet minister, part official, member of parliament, government official, our show and your secretary. Mr. Speaker, sir, let me end my address with an appeal to all three branches of government, executive, judiciary, and legislature. In our respective line of duty, we must never make decisions that are against the interests of our country. Congress Party MCP Publicity Secretary Jesse Kabwira described the President Peter Mutharika's State of Nation address SONA as dishonest, accusing him of failing to acknowledge the achievements left behind by the former MCP administration. Kabwira further added that the address fell short of tackling the country's pressing economic challenges, particularly the burden of high taxes and sharp rise in sugar prices.
She explains more. This SONA has not addressed the fact that fuel has gone up twice. It's now more expensive for a Malawian to go to a hospital, to do anything. Prices are up. The price increase, he used the word stabilize. What stabilize? When sugar is more expensive, everything is more expensive. If this country has food, it's food that the MCP regime got. Mega farms really helped, NIF really helped. So I find this SONA very dishonest. It does not acknowledge the base that was left by MCP. Chakwera's regime made sure that there was G2 government-to-government fuel here. This does not acknowledge. They are behaving as if they went there and found nothing. They did not find nothing. They found fuel, they found food. If today we are eating, it is because of this. I was expecting here to be told why the suspects of the Blair Lule's death. Still on SONA issues, various organizations have reacted to President Professor Arthur Peter Mutharika's State of National Address SONA, expressing mixed views on the content and direction of the speech. Executive Director of the Malawi Health Equity Network, Mehin George Joby, welcomed the statement, noting that it offers hope that President understands the challenges facing the health sector. And the Malawi Human Rights Defenders Coalition, HRDC chairperson Michael Kayatsa, described the address as lacking clarity. Yes, and we have this report. In his reaction to the SONA, Executive Director of Malawi Health Equity Network, Mehin George Joby, expressed optimism that President Professor Arthur Peter Mutharika's administration is committed to addressing critical challenges affecting the health sector. Joby particularly welcomed the government commitments highlighted in the address, including improving the procurement of medicines, purchasing a dialysis machine from Zuzu Central Hospital, and increasing health sector funding in line with the 15% budget declaration target. He said these pledges, if implemented, could significantly strengthen service delivery in public health facilities across the country. Zero in on corruption. He has spoken strongly against the corruption, that no one is going to be spared. That will also benefit the health sector, where we lament that the medicines are stolen, sometimes medical supplies are stolen. So if this is enforced by technocrats, it means the health sector will spare resources and the people will be benefiting more. We are happy with the statement. It gives hope that the president knows the issues in the health sector, and that we expect is going to be translated in the budget when it will be presented by the minister. President of the Economic Association of Malawi, ECAMA, Betha Bangara Chakadza, commended the SONA for clearly outlining government's plans for economic recovery and growth. However, she noted that stakeholders will be keenly waiting to see how the proposals will be translated into action when the Minister of Finance presents the 2025-26 national budget. The state of the roads in the country that I think is going to rehabilitate, for example, the Kwekwe Road all the way to Monkey Bay, but also some other roads in Chitipa and Chikwawa. We talked about air transport, that more planes are coming, maybe increasing from 3 to 10, but also issue of rail transport to provide cheap transportation, but even the water transport, something that I think we've always been talking about from ECAMA, but it's good to hear that the president mentioned about it. We are underutilizing our transport system, and with good investment, we should go in the right direction. However, we would still want to see what is going to contain in the budget, because it's sometimes we can hear good stories in there contained in the SONA, but probably money cannot be allocated as it was required so that everything can be implemented in the year. On the other hand, Human Rights Defenders Coalition HRDC chairperson Michael Kayatsa faulted the address for lacking clarity on how the government intends to tackle some of the country's pressing challenges. We would have loved if there was more detail, because it looks like the president has just made policy intentions. We expected the concrete solutions to the challenges that Malawians are facing right now. There are a number of challenges. He talked about the economy. The economy, everybody knows that the economy is in bad shape right now.
but we wanted more details. What is it that the government is going to do to reduce inflation, for example, or to reduce forex shortages? Those measures, those details are missing from what the president has said. I hope that maybe when the minister is coming to present his budget statement, maybe those details will be provided. This was Professor Arthur Peter Mutharika's first State of Nation address SONA since being ushered into the office following the September 16, 2025 Gen elections. Apart from members of parliament, the ceremony was attended by Vice President Dr. Jane Ansah. Tsopano tionenso nkhani za msangulutso kuti zikuti motani katikati ma program ya Morning Cough Live News. And ndikutengerenso nditi ku Time 360 online kumeti one nditi nkhani ya msangulutso imene ikuneyo kuti mtsogoleri wa gulu la mkumano wa alakatuli la Vilipanganga Chifundo Chikonga wati aluso achilimike nditu muzochita zawo kuti azitha nditu kukopa anthu ndi luso lawo. Iye wanena izi ndithu kutsatira gululi kusangalatsa anthu ndi ndakatulo za mu sitima yapamtunda loweluka. Aka kanali koyamba kuti gululi lifikire anthu ndi ndakatulo komanso mayimbidwe pa sitima yapamtunda. Ulendowu omwe unayambira kulimbe mpaka ndithu ku Lilongwe unakonzedwa ndi cholinga chowasangalatsa anthu maka kuti loweluka linali tsiku la chikondi la Valentine's Day. Zabwino zedi zimenezi kuti anzati kukela nditi ya sitima yapamtunda kwina ndithu akusangalala ndithu ndi ndakatulo zophikidwa bwino zomwe ndikhulupira kuti zinalinso ndithu zogulizana ndithu ndi Valentine's Day, tsiku ndithu la chikondi lomwe ndithu limakhala likumbukiridwa pa 14 chaka chilichonse. And this year ndithu imapangidwa ndithu celebrated last Saturday pa 14 February. So anzathu amenewa alakatuli amachita zimene akungokumbutsana kuti zifunika ndithu kuchilimika kuyikapo ndithu chidwi ndithu yochuluka kuti maluso athu ndithu azikhala kutumphukira patali. So that's what the story is saying pamenepo. And tione nkhani zina za msangulutso kuti zikuti motani. And this time ndipitenso ndithu pa Malawi pa Nation Publication Limited online paja tione kuti pamenepa ndithu nkugawana nkhani zotani za msangulutso pamene tikupitira ndithu ndi program yathu imeneyi Morning Cough Live News. And pamenepa ndithu pa Malawi 24 mamaka pa Time should be by Nation Publication Limited online. But the Love and Vibes Valentine's concert organized by Classic Events DJ Kene Entertainment. And the two took place in couples and singles all turned up for the event, and then the red, black and white colors synonymous with the Valentine's Day was dominantly prevalent. So tsiku limene la Valentine's kwambiri mmene panena alowereka kunali ndithu zambiri zomwe zinachitika ndithu za msangulutso pokhalanso ndithu anthu achikondi amakhalanso ndithu tsiku limene akuvala white, red, ena black, red, zimakhala mwachoncho. So tionenso ndithu nkhani zina tsopano zokhudzana ndithu ndi masewero potengera kuti nthawi kukhanga kuti nthawi ndithu yapita ndithu. So pa nkhani za masewero tiyambe ndi nkhani imene kunena kuti it's a total massacre here should be at Bingu National Stadium as Malawi tears Guinea-Bissau apart in the FIFA Under-20 Women's World Cup qualifier. It's 4-1. Malawi should be the Scotias won by 4-1, and it's just one-way traffic. The fans really loved the game. So Malawi ndithu tikozana sungwana amene amakanka mpira ndithu wamiyendo. The Scotias anachita bwino ndithu loweluka kugonjetsa team imene ya Guinea-Bissau zigoli zokwana 4-1. So zinazosangalatsa kwambiri to see kuti team ya dziko lino ndithu yapambana mwachonchi last Saturday
zabwino kwa basi zimenezi. And tipitiribe kuona nkhani zosiyanasiyana zomwe tili nazo, and this time tionenso kuti nkhani zomwe tili nazo zamasewero zikuti motani. Makamaka allow me kuti ndikupatseni nkhani zinthu zakunja kwa dziko lino potengera nthawi ikukhanga kuti apa ndi TI yatha zedi. Tichokeponso apa tipereke mpata kuma programs ena. Yes, ku Mangalande kumeneko ndithu kunali masewera ndithu amu FA pamene ndithu taona ma teams ndithu dzulo akuchita ndithu masewera awo amene tunena kuti zinaenda motere. Arsenal kugonjetsa team ya Wigan Athletics 4-1, and Stoke City kugonja 2-1 ndi Fulham. Komanso Oxford United kugonja ndithu 1-0 ndi Sunderland. Grimsby Town kugonja ndithu ndi Wolves 1-0. Komanso tinaona timu ya Birmingham City ndi Leeds United kufananitsa mphamvu pogulitsana ndithu chigoli chimodzi. Komano unapita kuma penalties komwe tinaona ndithu ya timu ya Leeds kupambana 4-2. Yes, kudzera ndithu ma post match penalty shootout. So ndimene zinaendera ndithu kumeneko ku Mangalande mu FA Cup. Komanso Spain La Liga, Real Oviedo inagonja ndithu ndi Atletico Bilbao 2-1. Komanso Rayo Vallecano kugonjetsa timu ya Atletico Madrid. Yes, something unexpected. Yes, kuti timu ndithu ya Rayo Vallecano kugonjetsa Atletico Madrid 3-0. Timu ya Atletico Madrid inagonjetsa timu ya Barcelona just last week omwe, and this goes almost 3 kwa chimodzi. Yeah, almost zigoli zachuluka choncha. Komano tukamba ndithu dzulo yagonja ndithu Atletico Madrid 3-0 ya ndi timu ya Rayo Vallecano. Levante kugonja ndithu ndi Valencia 2-0. Komanso tikuona timu ya Mallorca kugonja ndithu ndi timu ya Real Betis 2-1. Ku Germany someneko ndithu Augsburg kupambana ndithu 1-0 against Heidenheim. Komanso RB Leipzig kufanisa mphamvu ndi Wolfsburg pogulitsana zigoli ziwiri. Ku Italy kumenekonso Udinese kugonja ndithu ndi Sassuolo 2-1. Komanso Cremonese kufananitsa mphamvu ndi Genoa pogulitsana ndithu posagulitsana chigoli chilichonse. Komanso Parma kupambana ndithu 2-1 against Hellas Verona. Komanso Torino kugonja 2-1 against Bologna. Komanso Napoli kufananitsa mphamvu ndi Roma pogulitsana ndithu zigoli ziwiri. Yes, and ku France mnakonso timu ya Le Havre kugonjetsa timu ndithu ya Toulouse 2-1. Komanso Metz kugonja ndithu 3-1 against Auxerre. Komanso Lorient kugonjetsa timu ya Angers 2-0. Komanso Lyon kugonjetsa timu ya Nice 2-0. Yes, so tikatero ndithu yayi apanso tafika pa mapeto pa nkhani zonse zomwe ndakuzekeretsani mu tsiku la lero ndithu makamaka program ya Morning Coffee Live News, and mnayi ndine Tom Kamanga Mr. Morning Coffee. Komanso ndiyamikire kumakira kumeneko Romeo Kazika amenenso ndiye amaonetsetsa kuti zonse zikhale zikuyenda bwino. Osaiwala nonse amene mwakhalanso mukutitsatira ngakhale pa ma online platforms ati inu ndithu imvani ndithu kuti ife ndithu timakunyadirani. Ma programs abwino ankhanikhani tidakali nawo, inu ndithu musatalikire. Stay tuned.